Myself, Sartaj Singh, lecturer chemistry, Government Senior Secondary Smart School, Gagubuha, District Tarantaran। प्यारे विद्यार्थियों, आज ਆਪਾਂ क्लास 12ਵੀਂ ਵਿਚਲਾ ਲੈਸਨ D and F ਬਲਾਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਲੈਂਥਾਨੋਇਡ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। We will study about the cause and the consequences of the lanthanoid contraction। Lanthanoid contraction ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। Now, what are the learning objectives of this lecture? The learning objectives are to explain the concept of lanthanoid contraction। Lanthanoid contraction ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ। Number 2, to explain the different oxidation states। And number 3, to find the basic character of the elements। These are the learning objectives of today's lecture। So let us come to our first topic। What is lanthanoid contraction? Lanthanoid contraction ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? Before starting our topic lanthanoid contraction, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਥਾਨੋਇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਵਾਟ ਆਰ ਲੈਂਥਾਨੋਇਡਸ? ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਂਥਾਨੋਇਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। The series which involve the filling of 4f orbitals following lanthanum is called lanthanoid series। यानी कि ਇਹ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4f ऑर्बिटल ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਂਥਾਨੋਇਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। The elements present in the series are called lanthanoids। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਥਾਨੋਇਡਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਥਾਨਾਈਡਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈਂਥਾਨੋਇਡਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। There are 14 elements in this series। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ। We start with cerium। Cerium atomic number 58 and ends with lutetium atomic number 71। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ they occur rarely, so they are also called rare earth elements। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ rare earth elements ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Lanthanum resembles closely with other lanthanoids and therefore it is usually included in the discussion of lanthanoids। ਕਿਉਂਕਿ lanthanum ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥਾਨੋਇਡਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਲੈਂਥਾਨੋਇਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਫਿਲਿੰਗ ਆਫ 4f orbitals। They are 14 in number and they start with cerium and ends with lutetium and are also called rare earth elements। Now here is the list of the lanthanoid elements। Lanthanum atomic number 57, cerium atomic number 58, praseodymium 59, neodymium atomic number 60, promethium atomic number 61, samarium atomic number 62, europium atomic number 63, gadolinium atomic number 64, terbium atomic number 65, dysprosium atomic number 66, holmium atomic number 67, erbium atomic number 68, thulium atomic number 69, ytterbium atomic number 70, and the last one is lutetium atomic number 71। So the lanthanoid elements begins with lanthanum 57 and ends at lutetium with atomic number 71। In the lanthanoid series, with increasing atomic number, the atomic and ionic radii
decrease from one element to another, but the decrease is very small. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਥਾਨॉइਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਐਟੋਮਿਕ ਐਂਡ ਆਇਨਿਕ ਰੇਡੀਆਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। For example, on moving from cerium to lutetium, the atomic radii decreases just 10 pm. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਮ ਤੋਂ ਲੂਟੇਟੀਅਮ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਆਈ ਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ 10 pm 10 ਪਿਕੋਮੀਟਰ ਹੈ। Similarly, the ionic radii decrease from 103 picometer to 85 picometer on moving from cerium tripositive ion to lutetium 3 positive ion. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਮ 3 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤੋਂ ਲੂਟੇਟੀਅਮ 3 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਨਿਕ ਰੇਡੀਆਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 18 ਪਿਕੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ। ਸੋ ਫॉर ਐਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਫ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 14, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਮ ਤੋਂ ਲੂਟੇਟੀਅਮ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ 14 ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਦ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਆਈ is just 10 picometer, and decrease in the ionic radii is again very small, and that is only 18 picometer. This is very small, बहुत थोड़ा है as compared to the elements of other groups and periods. बाकी groups ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਕੀ periods ਦੇ elements ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ decrease ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਲੈਂਥਾਨॉइड ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ decrease ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। So what is lanthanoid contraction? The steady decrease in atomic and ionic sizes of lanthanoid elements with increasing atomic number is called lanthanoid contraction. ਇਹ ਜਿਹੜਾ steady decrease ਹੋਇਆ ਹੈ atomic ਤੇ ionic sizes ਦੇ ਵਿੱਚ lanthanoid elements ਦੇ ਜੋ atomic number ਵਧਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ lanthanoid contraction ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। So एक बार फिर समझते हैं lanthanide contraction. In the lanthanide series, with increasing atomic number, atomic and ionic radii decrease from one element to another, but the decrease is very small. For example, on moving from cerium to lutetium, the atomic radii decrease from 183 pm to 173 pm, and the decrease is only 10 picometer. Similarly, the ionic radii decreases from 103 picometer to 85 picometer on moving from cerium 3 positive to lutetium 3 positive ions, and this decrease is just 18 picometer, which is again very small. This steady decrease in atomic and ionic sizes of lanthanide elements with increasing atomic number is called lanthanoid or lanthanide contraction. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ lanthanide contraction ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ lanthanide contraction? What is the cause of lanthanide contraction? So let us move to the topic, cause of lanthanide contraction. As the atomic number increases, each succeeding element contains one more electron in the 4f orbital and one proton in the nucleus. The 4f electrons are ineffective in screening the outer electrons from the nucleus, causing imperfect shielding. As a result, there is a gradual increase in the nucleus attraction for the outer electrons. Consequently, gradual decrease in size occur. This is called lanthanide contraction. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ lanthanide series ਵਿੱਚ move ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ atomic number increase ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 4f orbital 'ਚ ਐਡ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 4f ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ, ਆਊਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਪਰਫੈਕਟ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਆਊਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਪੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਦੋਂ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥਨਾਈਡ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ due to imperfect shielding of 4f electrons, the lanthanoid contraction take place. Now what is shielding effect? Shielding effect can be defined as a reduction in the effective nuclear charge on the electron cloud. It occurs due to inner electrons shielding valence electrons from the nucleus. So shielding effect ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ overall effective nuclear charge ਹੈ ਉਹ valence electrons ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ valence electron ਔਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ in between electrons ਨੇ they cancel the sum of the nuclear charge. As a result overall ਜਿਹੜਾ nuclear charge ਹੈ ਜਿਹੜਾ valence electrons ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ shielding effect ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। This is highest for s orbital electrons, followed by p orbital electrons, then d orbital electrons, and is lowest for f orbital electrons. The shielding effect of 4f is very small as compared to d orbitals, because 4f orbitals is much diffuse in nature. So shielding effect is very small for 4f electrons, and this is the main reason for the lanthanoid contraction also. Now here are some consequences of lanthanoid contraction. The separation of lanthanides became difficult. There is marked effect on the basic strength of hydroxides. There is resemblances between second and the third transition series. Let us study these one by one. First is resemblances of second and third transition series. The elements of second and third transition series resemble each other much more than the elements of first and second transition series. ਜਿਹੜੇ elements ਨੇ second ਤੇ third transition series ਦੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। Following pairs of elements have almost same size due to lanthanoid contraction: zirconium and hafnium, niobium and tantalum, molybdenum and tungsten. These are the pairs of elements which have almost similar size, and the reason is lanthanoid contraction. So lanthanoid contraction ਦੇ ਕਰਕੇ second ਤੇ third transition series ਦੇ elements ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਨੇ। Similarity among lanthanoids. Because of very small change in radii of lanthanoids due to lanthanoid contraction, their chemical properties are quite similar. So it is very difficult to separate the elements in pure state. Lanthanoid contraction ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਜ਼ਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਥਨੋਇਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ਸ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਭਗ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਥਡਸ ਵਿਚ ਆਰ ਬੇਸਡ ਔਨ ਰਿਪੀਟਿਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਆਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਟੈਕਨੀਕਸ, they are used to separate these elements, and the similarity in characteristics is only due to lanthanoid contraction. Next is basicity differences. Now due to lanthanoid contraction, the size of lanthanoid ions decrease regularly with increase in atomic number. जो atomic number ਵੱਧਦਾ ਹੈ त्यों size ਜਿਹੜਾ lanthanoid ions ਦਾ ਉਹ ਘਟਦਾ ਹੈ due to lanthanoid contraction. As a result, the covalent character between lanthanoid ion and hydroxide ions increases from lanthanum 3 positive to lutetium 3 positive. So the basic strength of hydroxide decreases with increase in atomic number. जो atomic number ਵਧੇਗਾ त्यों basic strength ਜਿਹੜੀ ਹੈ hydroxide ਦੀ lanthanoids ਦੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾਏਗੀ।
इस हिसाब ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੈਂਥਨਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਔਰ ਲੂਟੇਟੀਅਮ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਂਥਨਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਸਟ ਬੇਸਿਕ and lutetium hydroxide will be least basic because lutetium ion is small as compared to the lanthanum which is largest in the series. So basicity ਦੇ ਜਿਹੜੇ differences ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ lanthanide contraction ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। Now let us study about the oxidation states of lanthanoids. +3 oxidation state is most common and stable oxidation state in all the lanthanoids. But in addition, some lanthanoids show +4 and +2 oxidation states also in solution or in solid compounds. These are shown by those elements which by doing so attain the stable 4f0, 4f7 or 4f14 electronic configuration, that is empty F subshell or half filled F subshell or fully filled F subshell, which is more stable. Cerium and terbium show +4 oxidation states because by doing so they can get stable configuration of 4f0 and 4f7. Similarly, europium and ytterbium exhibit +2 oxidation states because by doing so they have a stable configuration of 4f7 and 4f14 respectively. Lanthanum, gadolinium and lutetium, they possess oxidation state of +3. These elements show +3 oxidation state only because by losing 3 electrons they acquire the stable configuration of empty or half filled or completely filled 4f subshells. The stability of different oxidation state has a very strong effect on the properties of these elements. For example, cerium 4 positive is favored because of its noble gas configuration, but it is strong oxidant, changing to common +3 oxidation state. Similarly, parasidemium, terbium, they also show +4 oxidation states, but only in their oxides. Europium 2 positive is stable because of its half-filled 4f configuration, 4f7 configuration. However, it is a strong reducing agent, changing to europium 3 positive. Similarly, ytterbium 2 positive have a strong configuration of 4f14, but it is a reductant. Terbium 4 positive has half-filled f orbital and is an oxidant. Samarium also behave like europium, showing both +2 and +3 oxidation states. Now the question number 1 is, which of the following are consequences of lanthanide contraction? A. The sizes of the ions decreases across the 4f series. B. The sizes of 4d and 5d series elements are almost same. C. Across the 4f series the basicity of hydroxides decreases. And D. All of these. So ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਥਨਾਈਡ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਆਇਨਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਅਕਰੋਸ ਦਾ 4f ਸੀਰੀਜ਼। 4f ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥੈਨਮ ਤੋਂ ਲੂਟੇਟੀਅਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਨਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 4d ਅਤੇ 5d ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲਿੰਗ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ ਡਿਊ ਟੂ ਲੈਂਥਨਾਈਡ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 4f ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਂਥੈਨਮ ਤੋਂ ਲੂਟੇਟੀਅਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡੀ, ਆਲ ਆਫ these. Now in second question, zirconium and hafnium, they have almost equal atomic and ionic radii because A. of diagonal relationship, B. of lanthanide contraction, C. of actinide contraction,
D, both belong to F block elements. Now zirconium and hafnium, they belong to transition elements. They are D block elements. So option D ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ. Diagonal relationship वो भी ये शो नहीं करते. Option A भी खत्म हो गई. Actinide contraction भी इन्हां च नहीं है because ये ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ zirconium ਤੇ hafnium ਇਹਨਾਂ ਦੇ sizes ਇਸ ਕਰਕੇ resemble ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ lanthanide contraction ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 4D ਤੇ 5D series elements ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਹੈ ਕਿ zirconium ਤੇ hafnium ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਅਟੋਮਿਕ ਤੇ ਆਇਨਿਕ ਰੇਡੀਆਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ lanthanide contraction ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਫॉर ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ. ਨਾਓ ਦ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ which of the following is strongest base? Scandium hydroxide, lanthanum hydroxide, C हैगा जी lutetium hydroxide और D है ytterbium hydroxide. As we have already ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 4F ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਰੋਮ lanthanum to lutetium ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਸਿਟੀ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੀ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ lanthanum ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਬੇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ. ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਫॉर ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ. Now question number 4 is lanthanide contraction is due to option A poor shielding by 4F electrons, option B atomic number, option C atomic radius, option D size of 4F orbital. ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ lanthanide contraction ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ. ਸੋ ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ that is poor shielding by 4F electrons. So option A for this question is correct. Question number 5. In a given shell, the order of screening effect is option A S greater than P greater than D greater than F, option B F greater than D greater than P greater than S, option C P less than D less than S less than F, and D F greater than P greater than S greater than D. So here the correct option will be A because screening effect is in the order S greater than P greater than D and greater than F. So S has maximum screening effect here. Question number 6. Which of the following is a lanthanoid? Option A curium, option B californium, option C europium and option D uranium. ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ lanthanide ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ 14 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 14 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਯੂਰੋਪੀਅਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ lanthanide ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ. ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਯੂਰੋਪੀਅਮ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਫॉर ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6. Question number 7. The most common oxidation state in lanthanoids is option A +2, option B +3, option C +4, option D +5. So the most common oxidation state ਜਿਹੜੀ lanthanoids ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ that is +3 and the option B is correct for question number 7. Question number 8. The most common oxidation states of cerium are option A +2 and +3, option B +3 and +4, option C +3 and +5 and option D +2 and +5. Now for cerium, the most common oxidation state is +3 and +4 because
by obtaining +4 oxidation state, it possesses extra stability. So option B for 8th question is correct. Question number 9. Lanthanoid series ends with element A. lanthanum, option B. europium, option C. lutetium, and option D. gadolinium. So lanthanoid series, which consists of 14 elements, it starts from lanthanum and ends at lutetium. So option C is correct for the question because lanthanoid series ends at lutetium. Now question number 10. Lanthanoid for which +2 and +3 oxidation states are common. Option A. lanthanum, option B. cerium, option C. paracetaminium, option D. europium. ਹੁਣ +3 ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਲੈਂਥਾਨੋਇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ +2 ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਰੋਪੀਅਮ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕੋਲ 4f7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ which is extra stable, which is more stable. So option D for 10th question is correct, europium. Question number 11. The trivalent ion having largest size in lanthanoid series is option A. La, that is lanthanum, option B. Nd, neodymium, option C. Ce, that is cerium, and option D. Eu, that is europium. So ਉਹ ਟ੍ਰਾਈਵੈਲੈਂਟ ਆਇਨ ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਲੈਂਥਾਨਾਈਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਲੈਂਥਾਨਾਈਡ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਈਜ਼ਸ ਐਟੋਮਿਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਇਨਿਕ ਰੇਡੀਆਈ ਹੈ, ਦੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵੈਨ ਵੀ ਮੂਵ ਫਰੋਮ lanthanum to lutetium. So obviously trivalent ion ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ that will be lanthanum. So option A will be correct for this question. Question number 12. Lanthanoids are also known as option A. transition elements, option B. inner transition elements, option C. noble gas, and option D. normal element. So question number 12 ਦੇ ਲਈ B option will be correct ਕਿਉਂਕਿ lanthanoids ਨੂੰ inner transition elements ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। So 12th question ਲਈ option B will be correct.